The others, once upon a time, Yeti was mean to Baby Bear. Yeti had a smile stitched onto his face, but when Sophie wasn't around, Yeti snarled. It was clear he was one of the ones who didn't act how he looked. He wasn't a unicorn cat, a tiny penguin, or a beanie baby skunk. You always know what you're going to get with one of those. Yeti was different. He lived with the others, but he was more of Sophie's dad's toy than Sophie's. Whenever they played with the stuffed animals, Sophie's dad was Yeti. And Yeti always stomped and smashed. This had a marked effect on Yeti's personality. He only knew how to act angry, and he remained angry even when Sophie's dad wasn't around. Yeti could torch any of the stuffed animals with his rage. The others liked to sing, but Yeti didn't like anything, and he talked funny. His voice had a croak to it that even made the unicorns think of crackling fire. Yeti berated Baby Bear, "Why do you look like that? All slouched. You can barely keep your nose off the carpet. Your nose isn't even black anymore. It's just that dirty gray color like the rest of you. You look more like a polar bear in the Antarctic than a stuffed animal. Why do you look like a polar bear ravaged by climate change? Have you seen a photo of you recently? You're patchy and malnourished." There were 3 kittens nearby, Golden, Midnight, and Ghost. Sophie often used them as missiles to throw at Yeti. It happened so frequently that the kittens grew to despise Yeti, and Yeti didn't like the kittens either. "Leave her alone, Yeti." Golden was always the first one to speak up. She was the youngest. There were other stuffed animals around, like Becky the bunny, Roxy the reindeer, Swan, Flamingo, and Mr. Sloth. Mommy Bear was there too. She was always by Baby Bear. Yet none of the other stuffed animals said anything. They'd been around long enough to know Baby Bear could speak for herself. "That's not nice, Yeti. Why are you being so mean? Don't you know you can be our friend? I'd never be friends with a bear like you. You've been washed too many times. Your insides are all loose. You're not saying nice things, Yeti. You don't have to be like this. That's easy for you to say. You don't know any other way. You and your mom go on car rides while we're stuck in the wicker basket. Mountain Bluebird's been trapped on the bottom for weeks. We wish everyone could go outside, but Sophie's mommy and daddy wouldn't like that, and Sophie can only carry us. We sit in the car most of the time anyway. We can't go in Whole Foods." Shouting from Sophie's bed up above was Apple, the horse. She yelled, "Also, it's not even that great. It's hot in the car." Many of the animals didn't think Apple deserved to go in the car the few times she had, and this lackluster comment furthered the sentiment. Yeti grumbled from his belly. It sounded like a bunch of rocks rolling around in a bucket. "Calm down, Yeti." Baby Bear said, "I'm going to try to help you go on a car ride." Yeti couldn't understand why Baby Bear was so nice all the time. And it confused him, which made him angry. He was about to growl when the stuffed animals heard Sophie running up the stairs. They all froze. They were good at freezing, and they never got caught. Baby Bear tried her best to help Yeti go on a car ride, and when she wasn't trying, she was talking to the others about how they should help Yeti. She spoke to Mommy Bear about it quite often. Mommy Bear was a good listener, and when Baby Bear was done talking, Mommy Bear would always say, "I think you can do it. I believe in you, Baby Bear." Mr. Sloth talked slowly, and at certain times of the day, his sentences had a rhythm that lulled the listener into compliance. Talking that slowly turned out to be advantageous. Mr. Sloth had so much time to think before saying anything it was like he was cheating. His gift of gab was the reason he was the one holding court. He explained to anyone who would listen what he thought was wrong with Yeti. It was Sophie's dad. Sophie was a great storyteller. And although her stories were never the same, they shared commonalities. Yeti was always the bad guy, and since all the stories had happy endings, Yeti never won. And that's why he's so angry all of the time. You would be too if all you did was stomp, smash, get beaten up, and lose. Several days passed before Baby Bear's effort and determination finally paid off. The animals heard Sophie coming up the stairs and began to freeze, but Baby Bear had a different plan. Before she froze, she made sure she was holding Yeti's hand. When Sophie came into the room, she picked up Mommy Bear, Baby Bear, and Yeti to bring in the car.
Now Sophie was carrying the three animals in her arms, and they were in the garage. Baby Bear expected Yeti to be happy that he was outside, but there was only worry in his eyes. The car ride hurt Yeti's feelings. He was relegated to the middle seat by H. Những người khác ngày xưa, Yeti có ác ý với gấu con. Yeti nở một nụ cười trên khuôn mặt nhưng khi Sophie không có mặt Yeti gầm gừ. Rõ ràng anh ấy là một trong những người không hành động như thế nào. Anh ta không phải là một con mèo kỳ lân, một con chim cánh cụt nhỏ hay một chú trồn hôi con có mũ len, bạn luôn biết mình sẽ nhận được gì với một trong những thứ đó. Yeti thì khác, anh ấy sống với những người khác nhưng anh ấy là món đồ chơi của bố Sophie hơn là của Sophie. Bất cứ khi nào họ chơi với thú nhồi bông, cha của Sophie là Yeti, và Yeti luôn ngừng lại và rút ra. Điều này có ảnh hưởng rõ rệt đến tính cách của Yeti, anh ấy chỉ biết làm thế nào để tỏ ra tức giận, và anh ấy vẫn tức giận ngay cả khi bố của Sophie không có mặt. Yeti có thể đốt cháy bất kỳ con thú nhồi bông nào bằng cơn thịnh nộ của mình. Những người khác thích hát nhưng Yeti không thích bất cứ điều gì, và anh ấy nói chuyện hài hước. Giọng nói của anh ta có vẻ khó nghe đến mức khiến những con kỳ lân liên tưởng đến lửa nổ lách tách. Gấu con Yeti mắng mỏ, tại sao con lại trông như vậy? Tất cả đều bị trượt, bạn hầu như không thể giữ mũi của mình khỏi thảm, mũi của bạn không còn đen nữa, đó chỉ là màu xám bẩn như phần còn lại của bạn. Trông bạn giống một chú gấu Bắc Cực ở Nam Cực hơn là một con thú nhồi bông. Tại sao bạn trông giống như một con gấu Bắc Cực bị tàn phá bởi biến đổi khí hậu? Bạn đã xem một bức ảnh của bạn gần đây. Bạn đang loang lổ và suy dinh dưỡng, có 3 con mèo con gần đó, Golden, Midnight và Ghost. Sophie thường dùng chúng làm tên lửa để ném vào Yeti. Chuyện xảy ra thường xuyên đến mức lũ mèo con càng coi thường Yeti. Và Yeti cũng không thích mèo con. Để cô ấy yên, Yeti. Golden luôn là người đầu tiên lên tiếng, cô ấy là người trẻ nhất. Có những con thú nhồi bông khác xung quanh, như thỏ Becky, tuần lộc Roxy, Swan, Flamingo và Mr. Sloth. Gấu mẹ cũng ở đó, cô ấy luôn ở bên cạnh gấu con. Tuy nhiên, không một con thú nhồi bông nào khác nói bất cứ điều gì, họ đã ở đủ lâu để biết gấu con có thể tự nói. Không hay đâu, Yeti, tại sao bạn lại có ý nghĩa? Bạn không biết bạn có thể là bạn của chúng tôi sẽ không bao giờ làm bạn với một con gấu như bạn. Bạn đã được rửa quá nhiều lần, bên trong của bạn đều lỏng lẻo. Em không nói những điều tốt đẹp đâu, Yeti. Bạn không cần phải như thế này, nói vậy thì dễ. Bạn không biết cách nào khác, bạn và mẹ bạn đi xe hơi trong khi chúng tôi bị mắc kẹt trong giỏ đan lát. Mountain Bluebird đã bị mắc kẹt dưới đáy trong nhiều tuần, chúng tôi ước mọi người có thể ra ngoài, nhưng mẹ và bố của Sophie sẽ không thích điều đó và Sophie chỉ có thể bế chúng tôi. Dù sao thì chúng tôi cũng ngồi trong xe, chúng tôi không thể đến Whole Foods, tiếng hét từ giường của Sophie phía trên là Apple, con ngựa. Cô ấy hét lên, ngoài ra, nó thậm chí còn không tuyệt vời như vậy. Trong xe hơi nóng, nhiều động vật không nghĩ rằng Apple xứng đáng lên xe hơi trong vài lần cô ấy có mặt và nhận xét mờ nhạt này càng làm tăng thêm tình cảm. Yeti từ trong bụng cào nhau. Nó nghe giống như một đống đá lăn xung quanh trong một cái xô. Bình tĩnh, Yeti, gấu con nói, tôi sẽ cố gắng giúp bạn đi xe hơi. Yeti không hiểu tại sao Baby Bear lúc nào cũng tốt như vậy, và điều đó khiến anh ấy bối rối. Khiến anh ấy tức giận. Anh định gầm gừ thì mấy con thú nhồi bông nghe thấy tiếng Sophie chạy lên cầu thang. Tất cả đều đóng băng. Chúng rất giỏi trong việc đóng băng, và chúng không bao giờ bị bắt. Gấu con đã cố gắng hết sức để giúp Yeti đi ô tô và khi cô ấy không cố gắng, cô ấy đang nói với những người khác về cách họ nên giúp Yeti. Cô ấy đã nói chuyện với Mummy Bear về điều đó khá thường xuyên. Mẹ gấu là một người biết lắng nghe và khi gấu con nói xong, mẹ gấu luôn nói, mẹ nghĩ con sẽ làm được. Tôi tin ở bạn, gấu con. Ông Sloth nói chuyện chậm rãi, và vào những thời điểm nhất định trong ngày, câu nói của ông có nhịp điệu khiến người nghe phải tuân thủ. Nói mà từ từ hóa ra lại có lợi, ông Sloth có quá nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi nói bất cứ điều gì. Nó giống như ông ta đang lừa dối. Năng khiếu của anh ta là lý do tại sao anh ta là người hầu tòa. Anh ấy giải thích cho bất cứ ai sẽ nghe những gì anh ấy nghĩ là sai với Yeti, đó là bố của Sophie. Sophie là một người kể chuyện tuyệt vời, và mặc dù những câu chuyện của cô ấy không bao giờ giống nhau, nhưng chúng có những điểm chung, Yeti luôn là kẻ xấu, và vì tất cả các câu chuyện đều có kết thúc có hậu nên Yeti không bao giờ chiến thắng. Và đó là lý do tại sao anh ấy luôn tức giận. Bạn cũng sẽ như vậy nếu tất cả những gì bạn làm chỉ là ngừng, nhỏ, bị đánh bại và thua cuộc nhiều ngày trôi qua trước khi nỗ lực và quyết tâm của gấu con cuối cùng cũng được đền đáp.
Các con vật nghe thấy tiếng Sophie đi lên cầu thang và bắt đầu đông cứng, nhưng gấu con có một kế hoạch khác. Trước khi sững người, cô chắc chắn rằng mình đang nắm tay Yeti. Khi Sophie vào phòng, cô ấy đã bế gấu mẹ, gấu con và Yeti lên xe. Bây giờ Sophie đang bế ba con vật trên tay, và chúng ở trong Gaza. Gấu con mong Yeti vui vì anh ở bên ngoài, nhưng trong mắt anh chỉ có lo lắng. Việc đi xe hơi làm tổn thương cảm xúc của Yeti, anh ấy bị rớt xuống ghế giữa lúc